Всем привет, ребята, с вами player00713, и сегодня мы продолжаем вместе с вами стримить игру под названием Hogwarts Legacy, версия для ПК, пиратка. И в прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы с вами очень много заданий выполнили, причем не только основных, но и второстепенных. И что-то мне подсказывает, что скоро будет финал, но это не точно. Поэтому я напомню, что вы подписались на канал, поставили лайки, тем самым намекайте мне, что нравится мой контент. Не забывайте также, что ссылка для доната будет закреплена в комментарии и в описании. А я желаю всем приятного просмотра. И давайте же попробуем продвинуться по сюжету, но я сильно сомневаюсь, что будет все окей. Посмотрим. Hello, Dr. Sylvester. I'm glad to see you. Yesterday I completed a lot of quests, I mean main quests and side quests. I hope very soon would be a final of this game. I mean not final, but the ending. But I'm not sure about it. How do you think, how long until the ending? Ну, ему надо с Хогвартсом заканчивать, потому что затянулся. Игра, не глюч, пожалуйста. What are you up to now, Revelio? Ну, давай. Ебать, он лагает. Ну, потому что, скорее всего, ССД еще не прогрузил всю карту, но это не точно. Выберу себе кредитов, блин, куплю себе новую видяху. Или материнку. How nice to see you. Quiet. Too quiet, you ask me. Ooh, this shouldn't take long.
Завались. Гоблин. This mine could be Странный. hiding a secret. Run. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Шахта береговая. Я тут не был. Уже всякие вот эти подземелья я решил оставить для сюжетных заданий. И, видимо, правильно сделал. Revelio. Look at the size of this. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Ненавижу стелс. This cart ought to get me deeper into the mine. А ты уверен, что это хорошая идея? Садиться в вагонетку, которая наверняка может быть ловушкой. Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. О, да. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Enjoy me a hand with this part, will ya? That has to be the end up ahead. Confringo! Угу. Так, I wonder хорошо. where these pipes go. Arrest the men. Стоп, не то. Хорошо. Show you. I will make it. Нате вам, сволочи. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Confringo! Revelio. Так, вижу сундук. Причем не только сундук. Я тут много всего, блять, вижу. Очень много всего. Привет, Макс. Я вчера уже дофига сайт-квестов выполнил. И основных заданий, кстати. Revelio. Поэтому вчера по неизвестной причине мне пришлось ждать, пока эти сайт-квесты и второстепенные задания заспавнятся. Это было мучительно. Чувствую, что скоро финал. An intruder! What am I doing here? This patrol is worthless. И мне интересно, как бы, блин, спалили, что я здесь? Не могли же они только по вагонетке догадаться, что я туточки? Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Revelio. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Centuries of injustice. All things are random. Ranrock is here. I only hope Lodgok doesn't cross paths with him. Over here! How nice of you to stop by. I won't Ох, это было больно. Where does this one lead? Off the beaten path, I suspect. Как дела, Макс? Рассказывай. Что у тебя нового? Incendio should be enough to light these flames. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Сундучки. Мне кажется, гоблины любят такие американские игрушки, но это не точно. Revelio. Сезам, откройся. Привет, сундук, иди сюда. А я люблю горки. Честно, я на таких горках ни разу не катался. Хотя, учитывая, что вот эти вот рельсы, они поворачиваются, я имею в виду, в бок, я очень сильно сомневаюсь, что я бы на них захотел кататься. Потому что я тогда чувствовал нестабильность. Это к тому, что эти гоблины любят такой экстрим. Я, кстати, не могу про себя такое сказать. Уже к такому экстриму в реальной жизни я не готов. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Was that your best? 2 минуты You've страха. one less follower, Ranrock. Да-да. Где уж прикинется, ты реально на таких нестабильных американских горках катался. То ты, скорее всего, тоже так боялся, блин. I have to find a way to stop that drill. Ты понимаешь, чем ты рискуешь, ученик?
Ты понимаешь, что шахта может обрушиться на раз-два? You. Привет. That is unfortunate. No matter. We will build another. Не в этой жизни. This one lurking outside. Lord Gok. Come to make amends, little brother. Не, ну попробуй, I came конечно. to stop this. What is this you've brought me? Как это понимать, Лорд Гок? It cannot be. All this time, you knew. You knew where it was. И все в той книжке. Пизда. Are you alright? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. Кто бы говорил? The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever Ты сам- trusted each other. Ты сам использовал своих рабочих, чтобы использовать For the final repository. их для добычи большой силы. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. Он твой брат? But Чего? I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. О нет, Лорд Гок. Так и знал, что их союз будет разрушен. Просто потому, что книженция пришла в руки гоблину. They're talking about the power they're searching. And since this goblin had this book Poor Lord with Gok, dead by his brother's new hand. information, No wonder he tried so hard to reason with him. this goblin don't need any more wizard, which he is Get out of this blasted place. was helping. That's what I mean. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Хорошая идея. Капец. Умереть от руки собственного брата. Oh, for a bacon and mushroom stew. Только одно могу сказать. Вот это поворот, конечно. Easily diverted. You can't stop us. Not quite. Опасно, но нужно. Ranrock to blame. Да. Сэй, как тебе нравится вот этот вот неожиданный поворот в сюжете? То, что ключевой персонаж врет от руки собственного брата, который является на секундочку нашим врагом. Просто потому, что братишка, блин, принес книгу с ценной информацией.
Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. О, да. Такой хороший вопрос. According Где to the это owl I received, последнее Ranrock is moving more хранилище? quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. У нас плохие новости. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Ему рассказала Исидора. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isidora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Вы в очень невыгодной ситуации сейчас, The next господа trial хорошие. will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Угу. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Так, и это далековато. Ну ничего. Такими темпами чувствую, что сегодня будет конец. Но это не точно. You're here. Do you recognize the head sculpted there? Да. It looks like a grabhorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grabhorn will somehow open the way forward. That's what Дроморок. Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grabhorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Мне надо его укротить. Have you ever subdued a grabhorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all. But it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If Ладно, that's what must be done, I'll do it. попробуем. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Пиздец.
1200 метров. Я в шоке. Это аж на самом юге Хогвартса. Ёперный театр. Guide. I'm most pleased to be included. Это капец как далеко. The castle must have been quite stately in its time. This must be the place. Very well. Lord of the Shore, show yourself. И как я должен его укротить? Если я даже не знаю, как он выглядит. О-хо-хо. Приветик. You are a fierce woman. Can't we talk about this? Мужик, успокойся. I should think you'd be a bit weaker by now. Не надо, дядя. I need your help, friend. Нам нечего драться. Да, это, конечно, было неразумно. Но, тем не менее, придется. Уху! В арсенале Дромрога имеется мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам и некоторым заграждениям. Удержите ее, чтобы начать. Следите за индикатором выносливости Дромрога, так как рывки истощают его. Уху! Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. You let things catch your eye too easily, my friend. It's you. Pay for that. No! Bringo! Slow down now. There we go. One О, less да. poacher in the wizarding world. Как вам теперь это понравится? Фиолечи. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Hope you're needing a hippogriff. Protego! Are you even trying? Am I Incendio! Expulso! Your luck at killing us ends here. There's talk of what you killed. Incendio! Expulso! Так, что у нас по заданиям? Роковая реликвия.
Так, тут надо, кстати, обязательно это выполнить. There's no telling what lies in wait for me in there. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm Что glad здесь you're here. происходит? I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Я знаю, It's я my виноват. fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? В смысле? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Это очень плохо пахнет. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Fringo! Капец, это реально дофига инферналов. У меня очень нехорошее предчувствие на этот счет. There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. Incendio! Confringo! Tego! Stupefy! Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Хорошо. Be careful. Надо его вразумить, а то он реально с катушек уже съехал. How many Inferi are there? Incendio!
У него реально уже крыша поехала от этого. The Inferi. They're everywhere. Incendio. Rebellion. Всех не прибить. Fringo. Incendio. Fringo. Реально тут слишком много. Так, я не туда иду. Окей. Окей. Ну, куда ж тогда? Может, сюда? Или сюда? Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. There's Sebastian. Себастьян, остановись. Incredible. Ты что наделал? Told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon? The relic! Молодец, Соломон, что ты наделал? Pay for this! А теперь это уже реально семейная драка. That relic was going to save Anne. Incendio. Accio. And Fringo. Так, ребят, я сейчас приду, подождите, мне надо... Блин. Ненавижу такие моменты. Когда меня отвлекают от стримов. Так, ребят, я извиняюсь, мне надо было отвлечься. Actually, here is family matters. Sebastian fights against his own uncle. Now you've gone too far. Fringo. Incendio. Mr. Sallow, stop! How dare you! You're no
be healed, Sebastian. You must stop. Это не так. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Ты что наделал? Ты убил своего собственного дядю. Что ты наделал? Другой путь надо искать, Себастьян. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? Сам виноват. Ты I must перешел get out of черту. here. Ты понимаешь, что тебя за это посадят? I can't let him leave. Себастьян, нет. Sebastian, wait! Ты же понимаешь, что я тебя все равно догоню? Тебя тюрьма ждет, парень. А ты обратился к темной магии, чтобы помочь своей собственной сестре? Как тебе не стыдно? Я тебя предупреждал. Я предупреждал тебя, а ты меня не послушал. Как ты мог? Стой. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Ты должен знать это заклятие. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. Да. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Ты, конечно, сволочь, но извини. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Молния. Такая же, как была у Гарри Поттера. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right?
Так, это Хогвартса. Карта мира. Horn is somehow the key to opening the room. Ah, there you are. Так, Дроморок, иди сюда. Прости, друг, но мне придется идти самому. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Надеюсь, оно того стоит. Revelio. Последние воспоминания. Ну что ж, посмотрим. Hello? Isadora? Isadora? Это что такое? Mr. Morganach, Что с ним такое? Mr. Morganach? Что-то не так с его глазами. Это плохо. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is Oi, much oi. worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. А чё в смысле? Почему она использует эту силу против учеников? И как это понимать, Исидора? I need you to return to your common room.
all right? Так, стоп, это не Исидора. Другой ученик. Это какая-то сфера, что ли? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Кто отобрал у него все эмоции? Set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Теперь понятно, как полегли все эти профессора. По идее, в битве с ней, но это не точно. Ты что наделал? Ты убил ее? She's alive. Что ты наделал, сам Бакар? Зачем ее убивать? Можно было в Азкабан привести и все. Делов-то. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. То есть надо специальную палочку изготовить. Whilst you Ух visit ты. him, I'll reach out to Professor Weasley.
Professor Weasley. Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Ну так может весь замок разрушить. На секундочку. Так, встретиться с Себастьяном в крипте. You can't imagine. Еще задание. И Себастьяну надо переговорить, потому что он реально черту перешел. Короче, блин, страсти набирают оборот. Причем не на шутку. Причем одна круче другой, блин. После этого я просто-напросто задаюсь вопросом, а почему мне, блин, вот так вот растягивали вот эти сюжетные линии? Я имею в виду пол игры. If someone gets struck by a cursed... Он же понимает, что за убийство его могут исключить. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Так, тут надо, по-моему, обязательно сохраниться. Мне это не нравится. Turn me in. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. Но ты I виноват. didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Я Don't поговорю worry, с ним. Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Не то слово. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Нам придется его We don't выдать. have a choice. You're right. You were right the entire time. I wish I hadn't been. If we do this, we may never see Sebastian again. Мы должны его I выдать. realize that, but it's the right thing to do. He killed his uncle. We've tried to justify his actions every step of the way, but this has gone too far. It has to stop. Very well.
Leave it to me. I'll tell the headmaster. Farewell for now. I shall be in touch. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Прости, Себастьян. Так будет лучше для нас обоих. Так, мастерство владения палочкой, свиная почта. Так, еще раз. Его должны исключить. Он должен ответить по закону, блин. Потому что если мы его оставим, то будет как-то нехорошо. Hogsmeade, here I come. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Что начинаем? Здравствуйте. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He Дело was a срочное. bit cryptic. Said you need to have a special wand crafted. That you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Ну, посмотрим. Тем более надо ж подождать чуть-чуть. It is done. Разрешите. Ну, какая прелесть. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Ну, приветик. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Привет, Руквуд. Поболтаем. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Я так не думаю. We'll never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? То, что тебе не принадлежит. Might this sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near О, it. да, действительно. Почему это оно принадлежит тебе? The arrogance.
should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. О! Твою мать! Нас оглушили, блин, и трансгрессировали в непонятное место. Зашибись. Ah, how delightful. You should never have come. I see you. Ah, a lamb to the slaughter. I'll make you wish you were back at school. И это все не в этой жизни. И это все Руквуд. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Это очень хорошая идея. Хотя, признаюсь, это было неожиданно. Очень неожиданно. Палочка изготовлена, Руквуда нет, остался только гоблин, и все. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Он получил по He заслугам. destroyed so many lives and wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand.
You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Минуточку. Хранилище все время было под нами? Вот это поворот. Так, надо сделать сейв. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Походу, это финал. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Опа, надо поторопиться. Let's go. Так вперед, хули. Че вы стоите, блин, как копаные, честное слово. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. You'll be pleased with our progress. What did you do? You think this is funny? I'll bury you in the deepest spot. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Where are the other professors? I see it, and I don't know. We can only hope they arrive soon. You fought one of these in Hogsmeade? You will not take what is not yours. The trolls all that quick work of them. You can't stop it. Ranrock will reign supreme. This one's almost down. Так, уж если тролли применить вот этого Лада Кедавра. Rather unwise coming. No match for us. A dead end. Now what? Professor, that Это не тупик. that's the way forward. Very perceptive, my young friend. Revelio. It worked. Let's go. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. How nice of you to stop by. Someone's here. Let's get this over with. It will take all of Wizardkind to stop us now.
brought us much luck so far. Reparo. We're getting closer, Professor. That way. Капец. Их тут дофига. Да еще и другие профессоры подъехали. Даже сам директор пришел, заебись. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. They got this. Я надеюсь, что справится. Так, сейф. Think of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. Fringo! Such arrogance. One less human to worry about. Look out! Another troll. This one's worse than the last two. Stop him! Stop it! Big, aren't you going to leave some for the rest of us? We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. I will make you pay. Let's get this up. Берегитесь, профессор Блэк. Спасибо. That's our way forward. Адьос, гоблины. Это финишная прямая. Угу. Ну, так эта палочка усмиряет этих двух стражей.
Интересно. Вот оно. То, зачем мы пришли. По-моему, Ранрок как раз на пути к себе. На пути к этому хранилищу. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Оставимся вот здесь. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Я буду вечно хранить ее в тайне. The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. Ну привет, Ранрок. Arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. И где написано, что это ваше? It was never yours. Чем докажете, что это вы строили? I've been wanting to play with this. Miriam's wand. Вот If she'd черт. simply handed over the container, all of this could have been Он убил avoided. Мириам. Foolish, self-important witch. Ах ты, тварь такая! Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. You murdered her! О, нет! Ты что наделал? Goblin kind shall answer to no one. This goblin killed Miriam and take her wand and became this abomination of magic. Эй, Ранрок, иди сюда, я тебе морду набью. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Those traces of magic are somehow protecting the dragon.
of power. Oh, Father. Ha! They're like that very much too. Stop! You have no idea what you're doing. A charade. Понимаю, во что я лезу, блин. И не принадлежит эта сила. Ты гоблин. You can't. There's nowhere to hide now, Ranrock. Что, силой ты силен? This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Glacius. Fringo. Glacius. Со сферами ты силен, а без них. Да тебе за профессора фига. Падла. Вставай. Эту палочку я конфискую. Капец, столько негативных эмоций здесь. Одной палочки маловато, блин. Если не починить это, блин. Офигеть. О нет, он умирает. Это было ожидаемо. Палочка вашей жены. Miriam,
you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Это уже все. Это называется финал. По любасу. Я думал, что финал будет вечером или попозже, но нет. Нет. Финал уже здесь и сейчас, по сути. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Он взволнован. Даже очень. И Бар такой, типа, я не могу эту речь произносить. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Нас бы тут не Those было. that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him. He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as well. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne, well, he didn't want anyone to know that... So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Да. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me.
As we discussed, I spoke with Black. Sebastian's with the headmaster now, but perhaps there's a way to get word to him. When I find out, I'll send an owl. Так, ну и собственно все. Проблемы решены. Пришла весна. И, соответственно, нам пора заканчивать обучение. По крайней мере, на этом курсе. Поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Хогвартс Наследие и подошли к концу своего обучения. В связи с грядущими экзаменами СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания взаимоотношениями и побочные задания, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Так, подождите. Значит ли это, что у меня остались побочки? Последний бой Харлоу, и это предсказали звезды. Угу. Подождите. Посмотрим на задания, которые вообще тут доступны. Ну то не дай бог, я опять что-то упущу, и пожалуйста. Я опять буду виноват. Так. Стоять. Так, в принципе, тут ничего такого нет. Да, конечно, можно было бы закончить прямо сейчас, но учитывая, что у меня сейчас остались тут пара побочных заданий, почему бы их не выполнить? Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. I truly enjoy... Все, теперь все таланты используем. with you. Thank you for believing in me. Так, небольшая пауза. И тогда закроем эти предстоящие. Подождите.
Так, хорошо, ребят. Давайте заканчивать с этими побочками и вообще с игрой тоже. Ой. It's like a place right out of a storybook. Are you ready to finish Harlow? С большим удовольствием. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Пошли. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. А вот и они. Ну, лучше не скрывается тут. Disarm my one. Feel me. They got what they deserved. Expulso! Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Such a small man. Сзади. Она парализована.
или убита. Вот черт. Ну теперь хотя бы контрабандист, точнее их главарь, арестован. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Ай-яй-яй, женщина, как вы вообще не уследили за своим ребенком? It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. О чем ты вообще думала? What on earth possessed you to do something like that? I don't know, but what other choice did I have? You were in danger. I am sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... Я об этом не думал, ты просто действовала. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very Да, все в отца. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Ну, тут задание выполнено. Странная дружба. По-моему, Себастьян будет не рад, то, что его исключат из школы, но с другой стороны он заслужил это. Revelio. Can you explain why I have received a letter from a muggle claiming to be the mother of a friend of yours asking me to afternoon tea? What did I tell you about making friends with muggle-borns? I am highly affronted. You will not associate with this friend anymore. And if I hear from this woman again, I will see to it myself that you don't. Ой-ё. Какой неприятный разговор. Мама. Thank you for coming. Ominous, I received your owl. What's happened with Sebastian? He's been expelled and will soon face trial at the Ministry. Although Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. As much as we all wanted Sebastian to face the consequences of his actions.
It will never be the same without him. Just standing here in the Undercroft without Sebastian feels wrong. Он заслуживает Sebastian наказания. brought all of this on himself. We tried and tried to stop him. We did. I just wish things had turned out differently. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had Надо grown двигаться close, дальше. that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. He means a lot to us both. I hope we get the chance to tell him that one day. I know we had a bit of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. I'm glad you came to Hogwarts. Так, бдительный взгляд Уизли. Так, подожди. Это предсказали звезды. Еще на здание. Только потом уже отправимся к профессору Уизли, и стопудово мы закончим этот учебный год. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. At least we're out of the classroom. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, И go где on. же? I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Ну что именно вам показали звезды? You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets.
I also saw two places tied to these events. The cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. То есть вы это увидели в звездах? Интересно. Откуда вы знаете, что символ указывает на то место, где спрятаны снитчеты? What makes you so sure the symbol is where the snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're Ну right тогда about this place, давайте then we найдем should их. make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the snidgets once again. Ну и чё вы стали? Точнее, чего застыли? Очень-очень странно. Потому что как бы должно было появиться типа задание или что-то там вроде, я не знаю. В руках. Это где? Это аж здесь. А чё она так долго грузилась? You can't imagine how inconvenient. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's Ну, find что не out. указывали на это Doran's место. waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. That's it. Lightfooted's the word. Жир. Положительный. Revelio. Greetings. I
hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Да. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Так, подожди. I wonder if the pillars move at all. Revelio. Ну как же понять, правильно ли я двигаю или нет? Так, подожди. Подожди. То есть загорается символ, и я должен его активировать, получается. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Revelio. Ух, слишком сложно. Я не понимаю. Так, подожди. Подожди, то есть надо, получается, по всем фазам, чтобы оно прошлось. То есть надо провести ее по всем символам. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Lumos. А толку от этого Люмос? Так, хорошо, потом надо вот этот символ. Если моя теория верна, то надо именно вот так расставлять. Perhaps it has to do with the light in the darkness.
Так, только потом самого будет. Нет, подожди. Revelio. Чувствую, будто я как дебил туда хожу. Так, подожди. Подожди. Надо, получается, подсвечивание символы сделать. Сейчас, минуточку. Да, надо подсвеченные. Ёлки. Если нет, то будем смотреть гайды в интернете. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Непоследовательно. Revelio. Просто будто я дебил, честное слово. И не понимаю, что надо делать. Или... Так, подождите. Так, что тогда? Блять, завались. Опи. Ты не мешаешь сосредоточиться. Как решить загадку? Так, минуточку. Минуточку. То есть надо... То есть вы мне хотели сказать, чтобы я двигал руны на определенную платформу. То есть не две сразу, а на одну какую-то. Пиздец.
Угу. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Here. Подожди, это солнечные часы. Конечно. Так, походу я что-то не то пододвинул. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Вроде оно правильно стоит. Разве нет? I know, but I think it's not this way. Так, подожди, расположение внутренней колонны. Чего? Так, подожди, она стоит правильно, значит. Нет! Ничего не понимаю. Так, внешняя колонна. Это у нас где? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Да ну в смысле, блин? Поппи, помогай, пожалуйста. Или такими темпами я никогда не закрою этот сайд-квест из-за тебя, блядь. Так, подожди. Hey guys. Так, сейчас. Тю ты. Я понял. Надо, чтобы оно отражалось. Че я сразу не допер. Так, подожди. Подожди. Оно отражается неправильно.
Так, тут правильно, хорошо. С этим разобрались. Чтобы оно правильно отражалось, это получается надо переместить его. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Предположительно сюда. Так, потом что? Так, подожди. Я что-то не то посмотрел? Или мне показалось? Ай, блин! Я туда направил. Сука. Та-дам! Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. Да. Позолоченный насест. Скорее всего, что они здесь и хранятся. Ну, точнее, не хранятся, а размножаются. So many books. You haven't seen my grand study. Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. Confringo! They had nothing to fear. What makes you say that? The post camp always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Так, поехали дальше. Ёп. Confringo!
Капец, ни хера не видно. Lumos. Confringo. Lumos. Капец, все заросло этими Whoever built this place сраными certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love to. дьявольскими силками. She would. Пиздец. I can't wait to tell her all about it. Accio. Lumos. С сорняками все заросло, блин. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Accio. Wingardium Leviosa. Я догадываюсь, как. Accio. Wingardium Leviosa. Glacier. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. А вот вижу. Accio. Confringo. Ого. Of course. How clever. Look at this place. Только посмотри, что здесь. Целый зал. What was that? Not down. That's for certain. Confringo! Check it Not my best work, I'll admit. А вот и кентаврийцы. Ready your wands. The fight. Shall we finish one? Back for more. Can't say I regret that one. In your pockets of the dead. Don't anyone have anything better to do? I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. With us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe. They are the ones I saw. Finish your work. All the events you divined have not yet come to pass. Надеюсь, они придут. Они гребли по полной. Сезам, откройся. О, какое красивое деревце. There they are.
Яички. Now, Тоже all that золотые. remains is to break the charm. You want us to... Это не опасно? I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Ладно. Ну, какие милые птенчики. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Хорошо. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Зато хотя бы вымирающий вид птичек в безопасности. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Ну и, собственно, все. Рабочее задание выполнено. А это означает, что мне ничего не мешает просто вот так вот взять и пойти к профессору Уизли и сказать что-то по типу, а я уже все. Типа, я уже все закончил. Тем более хватит с меня этих приключений в Хогвартсе. Как по мне, так я уже, блин, достаточно насмотрелся на это. Кстати, конечно, было весело. Было, конечно, взлетов и падений много. Но учебный год надо заканчивать. Прощай, Хогвартс. В этот раз навсегда. По крайней мере, Хогвартс в открытом мире. Пора заканчивать с этим. Oh dear, do work with the tiles. Some of them can be most potent. Revelio. Так, обязательно делаем сохранение. И все.
Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Да. Конечно, руководство собрано не полностью, но я не хочу больше собирать. Хватит. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Так, теперь осталось последнее задание. Кубок школы. Отправляемся немедленно туда и заканчиваем. Хватит с меня приключений. Handy resource indeed, your field. Мило.
This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Да пофигу их. Ну и, собственно-то, уже финал. И раз уж мы прошли вместе с вами Хогвартс Наследие, то позвольте мне высказать свои независимые, никому не нужные мнения насчет этой игры. И знаете, вот насчет Хогвартса у нас разговор будет непростой. Потому что, ну, давайте только честно. Джоан Роулинг, она в последнее время очень много всякого такого странного выпустила. Она, на секундочку, сделала отличные книги по Гарри Поттеру, отличные экранизации она руководила. Она создала, по меньшей мере, великолепную вселенную, в которую просто-напросто хочется влюбляться. Тем более, что она ее настолько детально продумала, что тут, в принципе, фанаты, они могут просто-напросто только или удовлетворяться этим, или же критиковать Джоан Роулинг за то, что она доверила создание Хогвартс Наследия Avalanche Studios. Но давайте по порядку. Что у нас тут с сюжетом Хогвартс Наследия? А дело в том, что как раз таки профессор Фиг, он получает внезапно палочку своей бывшей жены, значит не бывшей жены, а своей жены, и говорит что-то по типу надо, чтобы какая-то тайна сохранилась в секрете. И вот это совпадение, мы как раз таки встречаемся с одним своим профессором, просто потому что, видите ли, у нас уникальная такая вот способность видеть древнюю магию даже без помощи магии. И это, в принципе, нас автоматически зачисляет на 5-й курс. И это, в принципе, очень странно, потому что у меня один вопрос. Почему они заранее не протестировали вот этого нового ученика? Почему они просто-напросто отправляют его в Хогвартс, просто заранее не дав ему какие-то тесты, что ли? Ну да ладно. Как бы, этому должны обучить в Хогвартсе. Но почему сразу на 5-й курс? Почему не на 1-й? Хотя ладно, это такое. И что же касается вот повествования, то оно тут дерганое. Вот честно, ребят. Потому что иногда мне бывает чувство, будто тут через раз стабильно есть и сюжетные линии. Потому что у нас в основном, помимо сюжетных заданий, нам говорят, что по типу иди нахер, не мешай. То есть мы тебя позовем тогда, когда мы захотим. Вот и все. Потому что, что касается побочек, вот честно, сюжетные задания, они здесь красивые. И даже динамичные, я бы даже так сказал. Но побочки это просто взрыв мозга. Потому что, ну, рили.
Здесь побочек настолько много, что просто-напросто можно обмазываться ими, как не знаю чем. Тут вам и гонки. Тут вам и посещение занятий. Борьба с браконьерами, в конце концов. Посещение разных логов злобных чудовищ. Можно тут обыкновенных домашних животных приручать. Загадки разгадывать, созвездие разглядывать. Загадки Мерлина, точнее испытания Мерлина решать. Испытания боевые проходить. Данжи изучать. Шары лопать. И, между прочим, то, что я перечислил, это лишь малая часть того, что здесь есть. Потому что если углубиться в это, то здесь активности вагон и маленькая тележка. Это прежде всего, что хочу сказать. И не смотрите на то, что здесь есть 4 факультета, которые вроде бы хоть как-то отличаются. Потому что если мы на Гриффиндор насмотрелись, тем более, что, блин, я как бы хотел посмотреть на каждый факультет отдельно, но что-то мне подсказывает, что это уже забег будет на другом прохождении, но это не точно. Просто если честно, то вот когда я занимался всеми этими активностями, я офигел, сколько там этих, блять, активностей. А их там слишком много. Потому что когда смотришь на карту, то иногда хочется сказать, ёб твою медь, вы что туда понапихали? Тем более, что каких тут чар только нет. И стандартные заклинания, левитационные заклинания, взрывающие, непростительные заклинания. Даже репару, блин, ведьмежатничество и прочее. Короче, понапихивали всего и вся. Но это не удивительно, потому что Роулинг создала очень много всякого, чтобы сделать именно достоверный Хогвартс. И, между прочим, какие мне впечатления остаются насчет этой игры? А впечатления насчет этой игры у меня остаются двоякими. Потому что, с одной стороны, вроде бы ловишь такой эффект вау. Или типа, офигеть, как они тут классно все это сделали. Но потом смотришь на эти рутинные задания и понимаешь, что по типу, да уже как-то не хочется изучать этот открытый мир. Но, как бы, даже с изучением открытого мира есть небольшой подвох. Потому что если вы думаете, что вы придете на определенную локацию, то прежде всего вам расскажут, что это за локация. Вам перед этим еще расскажут, какие заклинания для чего применяются. Но как бы это обязанность учителя, поэтому вопросов нет. И только потом, когда уже вам расскажут, что это за активность и для чего она нужна, только потом вас впустят к этой самой активности, да и то при условии, если у вас есть какое-то заклинание, вы сможете ее выполнить. Потому что если вы не выполните эту активность, тогда уже все. Считайте, что вы можете пиздовать школу, набивать опыт и просто-напросто молить Мерлина, чтобы он вас пустил дальше. Потому что реально надо именно ждать, пока тут заспаунится здание. Но об этом попозже. Что же касается перемещения, то в принципе перемещение и управление здесь довольно-таки стандартные. То есть ВАСД это у нас перемещение, мышка это у нас камера. Правда, мне непонятно, на какой черт они добавили именно кнопку взаимодействия F. Очень-очень непонятно. R это у нас клавиша Ревелио, которая позволяет нам обнаружить скрытые активности, которые находятся вокруг нас. В основном это страницы руководства и прочие такие предметы, которые можно задействовать. Тем более, что заклинания, они здесь, в принципе, можно нести их только 4 штуки. Вопрос, почему не больше, потому что клавиатура, а Роулинг ее знает. Поэтому я хз, почему только 4 заклинания. Для ПК можно было и побольше сделать. Не обязательно подстраиваться, блин, потому что получается так, что мне, чтобы выбрать нужное заклинание, мне надо перестраивать абсолютно все вот эти свои выученные заклинания зажатием кнопки Т. Почему? Почему я должен перестраивать свои заклинания, которые я выучил,
в меню паузы относительно. Да, конечно, за то, что вы выполняете всякие активности, причем и боевые, и исследовательские, и прочее, 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 вы получаете своеобразные награды в виде разных мантий. Ну, точнее, не только мантий, но и головных уборов, очков и так далее и тому подобное. И, между прочим, они сортируются по разным категориям, но это такое. Тем более, что всю эту экипировку можно прокачивать, некоторые надо изучать, чтобы понять, что да как. Ну да ладно. И вот теперь мы переходим к боевой системе. И если честно, то боевая система, она здесь, в принципе, связана с управлением. И заодно я расскажу про искусственный интеллект противников. Честное слово, я не понимаю, каким макаром меня палят противники, если я нахожусь именно там, где они меня палить не должны. И это пиздец. Потому что я проходил, я был убежден, что меня не палят, а меня палили. Причем не раз, не два меня палили. Я тогда задавался вопросом, какого хрена? Я ж проходил так, чтобы меня не заметили, а меня заметили, блядь. Тем более, что, если честно, то тут враги, они пиздец какие зоркие. И они агрессивные. Они автоматически подстраиваются под твой уровень. Здесь нету деления зоны на уровне. Поэтому просто смиритесь с тем, что вы просто-напросто будете гриндить ради гринда. Но не расстраивайтесь, потому что сюжетные задания, они, в принципе, одного и того же уровня, поэтому, собственно, у вас не должно возникнуть проблем. Но вот, кстати, что я не упомянул, это когда то, что может кидаться противниками клавишей Z. Блять, YouTube не применяй неправильно, это не то, что ты подумал. Можно также применять ульту в виде клавиши X, и тем самым просто-напросто вы раздаете врага на раз-два. А с помощью непростительных заклинаний вы так вообще превратите свои заклинания в ульту. И это я, блядь, не шучу, потому что, например, Авада Кедавра на даже тролля, блин, вынесет на раз-два. Вопрос, что так можно было? Одно обидно, здесь нету такого понятия, как новая игра плюс. Но это не точно. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что здесь есть новая игра плюс и вообще, что она надо. Ну, кстати, что касается противников, то всего их, в принципе, 3 вида. А если точнее, то это дикие животные разные. Потом это гоблины. То есть прихвостни Ранрока. И, конечно же, темные волшебники и браконьеры, прихвостни Руквуда. Тем более, что сюжет, он, в принципе, если вы только на нем сосредоточитесь, то, скорее всего, что вы его пройдете, ну, часов за 6. Это по меньшей мере. А то и, может быть, за все 8, я не знаю. Но если вы, прямо как я, захотите исследовать открытый мир, то вот отвечаю, вы засадите тут надолго. Я, конечно, тут собрал не все, но, тем не менее, есть тут один коллектиблс, на который я, блядь, хочу пожаловаться. А именно то, что я, блин, собирал жетоны, в надежде на то, что мне дадут какую-то уникальную вещь. И мне дали, блядь, легендарную мантию, которая была чуть хуже моей, но тем не менее она выглядела шикарно. И у меня задался вопрос, какого хрена я вообще собирал тогда эти жетоны? Чтобы получить очередной какой-то скин, это все равно, что пройти GTA Vice City и получить вот эту вот футболку а-ля, типа, я прошел GTA Vice City на 100%. И вот это было обидно. То есть я, блядь, изучал открытый мир. Ради чего? Ради какой-то футболочки? Блядь. Вот это было очень и очень неприятно. Но это такое. Что же касается тут характера персонажей. Между прочим, ребят, характеры персонажей, в принципе, мне тут относительно понравились, потому что, ну, знаете, вот не всегда увидишь такие вот игры, где ты хочешь сопереживать персонажам.
Потому что одна хочет с браконьерами покончить и упрятать их главаря за решетку. Кто-то хочет спасти редких птичек, а кто-то так вообще хочет свою сестру от проклятия спасти. Я уже молчу о том, что сам директор, он запретил, блять, по неизвестной причине игру в Квиддич. А чё в смысле, профессор Блэк? Какого хера вы, блять, запрещаете Квиддич просто потому что, блять, кому-то прилетел бладжер в голову? Я понимаю, конечно, что это как бы почти смертельно, но не запрещает же его на целый, блять, учебный год. Какого хера? Тем более, что, кстати, те, кто знают фильмы или же книги, тут, скорее всего, просто-напросто будут в шоке с того, насколько тут много отсылок. Тем более, что Хогвартс здесь можно исследовать не только замок, но также Хогсмит и Запретный лес, и всю долину Хогвартса вообще. Блять, когда это было в последний раз, я не понимаю. Но я понимаю одно. Таких игр, скорее всего, больше не сделают. Потому что, ну, вот честно. Игра, она, в принципе, пытается сделать все возможное, чтобы вы именно изучали ее вдоль и поперек. Но иногда это изучение заходит настолько сильно, что иногда потом, когда вы прокачанный идете по сюжету, после всех этих сайд-квестов, а игра такая типа, а чё в смысле, почему вы нас разносите? Ну, это скорее всего потому, что я выбрал режим сложности история, а не высокий уровень сложности. Но что-то мне подсказывает, что если бы я играл на высокой сложности, то, скорее всего, что я бы огреб по полной. Но, кстати, тем не менее, боссы они здесь как боссы. То есть, у них есть полосочка, вы должны эту полосочку хоть как-то выбить. Но дело в том, что с последним боссом это так не работает, потому что вы должны использовать абсолютно весь свой спектр заклинаний, которые у вас есть. Ну, кроме запретных, которые вы можете изучить только по желанию. Да и то, если вы выберете правильные варианты ответа. Фух, выговорился. Ну и теперь, что же касается, например, тех же мини-игр. Дело в том, что мини-игр здесь очень много. И причем это не только мини-игры с телескопом, тут есть также гонки, гоняние шаров, в том плане, чтобы вы гоняли шары из одной точки в другую с помощью заклинания акцио и должны остановить их в нужный момент. Но также это еще и мини-игры на логику, поэтому здесь, в принципе, их очень дофига. Между прочим, управление здесь метлой, оно чертовски неудобное. До такой степени, что мне пришлось бы перестраивать его собственными руками. Но на геймпаде я думаю, что оно бы игралось намного лучше. Но это не то, чего я не проверял. Ну и теперь давайте уже поговорим про графику и про музыку. Музыка, она здесь просто на высоте. Вот честно. Мне она понравилась. Чего я не могу сказать про графику? Я, конечно, не графодрочер. Я понимаю, конечно, что у каждого с компьютером ситуация индивидуальна. Но ёб твою маму! Почему у меня есть разные глюки именно тогда, когда я играл в Hogwarts Наследие? И хорошо, я понимаю, что у меня пиратка. Я понимаю, что по сути мне надо было купить лицензию и уже вышло много патчей. Но, господа Avalanche, вы должны были это предвидеть. Вы должны были предвидеть, что будут такие вот визуальные глюки. Тем более из-за которых я, блин, могу даже увидеть... Да что я тут могу только не увидеть? Даже дно, блин, озера. Тем более, что это у меня, в принципе, было ни раз и не два. Что же касается существ, которые я могу призвать, так это прежде всего земное существо, летающее существо и метлу. Поэтому, в принципе, когда я, например, на гиппогрифе в первый раз полетел, я ощутил себя как Гарри Поттер, который полетел на нем в первый раз в узнике Азкабана. Я такой, нифига себе, вот это, конечно, поворот. Но тем не менее, давайте подведем итоги.
порекомендую ли кому-то эту игру? Я могу сказать, что возможно. Потому что, вот честно, ребят, игра она на один раз. Потому что после того, как мы прошли Hogwarts Наследие, я понимаю, что я ничего больше нового здесь не вижу. Я понимаю, что можно перепроходить ее много-много раз. Но что-то мне подсказывает, точнее моя задница мне подсказывает, что если я буду ее проходить, то я такого же вау-эффекта не испытаю. И спидранеры, скорее всего, уже сломали эту игру по полной программе, но это не точно. Потому что разрабы не пытаются залатывать дыры. И, в принципе, я желаю им удачи, чтобы Хогвартс процветал. Хотя, как по мне, так здесь они, в принципе, переборщили с картой и с активностями. Потому что они карту сделали максимально простой. И после этого у меня возникает только один вопрос. На кой черт вы это сделали? Почему вы сделали Хогвартс именно трехмерным в плане карты? Они дали карту как полагается. Почему вы не сделали ее более детальной? Объясните мне, господа разработчики. Если вы делаете игру, то будьте добры, делайте карту по-человечески, а не так, как в игре Control. Какого хера вы наделали? Я, конечно, тут опускаю те моменты с сюжетом. Я понимаю, что как бы они высасывали это из пальца. И они на такой степени высосали, что им пришлось действие игры перенести на сколько? На 100 лет назад. Но сам факт, что игра на один раз остается фактом. Тем более, что если вы думаете, что вы захотите сыграть в эту игру, то кто я такой, чтобы вас отговаривать? Потому что, в принципе, если вы готовы изучить игру на все 100%, а я, между прочим, старался изучать все, что можно и все, что нельзя, но потом я понял, что да ну его в баню, блин. То я понимаю, что не каждому дано изучить, например, такие игры на 100%. Потому что я в основном прохожу задания только те, которые вижу. Если я что-то не увидел, то ну, извиняйте. Не нашел я, значит. Ну, не смог. И хороший вопрос, вернулся ли в эту игру? Я могу сказать, что нет. Вот вы меня, конечно, простите, но я не хочу возвращаться в Хогвартс Наследие. Потому что я уже достаточно тут наизучался. Я изучил Хогвартс до такой степени, что мне он уже в печенках сидит. И может быть я к нему вернусь, но не в ближайшее время. С меня, блять, хватит этого Хогвартса. Потому что, знаете, всему надо мера. Надо иногда передыхать от того волшебства, которое к нам приходит. Потому что иногда бывает перенасытишься, а потом тебе немного херовато, и ты спрашиваешь себя, а на кой черт я за это сел? Тем более, что иногда у меня такие мысли проскакивали в Хогвартс Наследие. Но не до такой степени, чтобы я жалел о том, что я его изучил. Да, может быть, конечно, кто-то и рад тому, что я прошел Хогвартс здесь и сейчас. Я тоже рад, что я прошел Хогвартс здесь и сейчас. Но я теперь понимаю, что я не хочу дальше его изучать. Я хочу просто-напросто хотя бы на время оставить этот Хогвартс до лучших времен, может показать его своим детям, внукам, жене или маме даже, я не знаю. Но с меня хватит вот этого волшебного мира волшебства и магии. Конечно, спасибо тебе, дорогая Джон Роулинг, за то, что ты написала такой вот замечательной вселенную, что ты сделала такие вот фильмы. Спасибо. Но не надо мне, пожалуйста, больше таких гринделок. Я не хочу. Это уже перебор. Я и так уже достаточно провел в этой игре времени столько, сколько она не стоит.
И от меня игра получает, ну, 6 баллов из 10. Потому что игра, она хватает своей атмосферой. Она хватает своей неподдельной магией. Но дело в том, что как раз таки эта магия, она рассыпается тогда, когда вы занимаетесь рутиной, и когда вы переигрываете вот эту вот игру снова и снова. Ну и активностями и картой. Ну и, конечно же, гриндом. Потому что, как по мне, так именно в этих вещах как раз таки весь перебор. Просто-напросто разработчики в данной ситуации, они просто прыгнули выше крыши. И за этим я просто-напросто хочу их просто поругать. Сказать, не делайте так больше. Ни в коем случае не делайте. Потому что, да, вы же сделали хорошую игру. Да, вы попытались игроков погрузить в их факультет, в который они хотели бы быть. Но вы перегнули палку. Вы просто-напросто переборщили. Вот что я хочу сказать. И за семья откланиваюсь. И напомню, что вы подписались на канал, поставили лайки, тем самым намекайте мне, что вам нравится мой контент. Не забывайте также, что ссылка для доната будет в закрепленном комментарии и в описании. Если вы хотите, конечно, поддержать меня материально. Ну и, в принципе, у меня на этом все. До скорых встреч. И давайте закроем это задание, пока я, блядь, не передумал. Я только хотел, блин, закончить, а игра меня не пускает. Игра, отпусти меня, пожалуйста. I've always said that travel broadens the mind. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. You can always count on me for a fight when it comes to poachers. That makes two of us. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. Какие-нибудь вести от твоих I don't родителей? suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. А ты рассказала бабушке про Does your grandma know снидчатых? that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. Береги It has себя. all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Игра, отпусти меня. Я хочу уже закончить с этим. Надеюсь, что доп. Задание не появилось. Может, будет очень приятно.
Что я вот так вот ухожу. Что-то не выполнил, пожалуйста. Так, ну ладно. Все. Соберем эти награды, блять. И все. Так, ладно. Все. Сохраняемся. Все. Еще раз, ребят, напоминаю, что ссылка для донат будет в закрепленном комментарии в описании. Не забывайте также подписываться на канал. Тем самым намекать мне, что вам нравится мой контент. Ну и я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся. Но уже на стриме по The Last of Us на PS3. И я с вами не прощаюсь. Пока.